kwanirizaako nnyo munnaffe okwekumiranga ku The Investigator TV yo enganzi nate nga bulijjo tukomyewo okwongera okuwa ku ki kye tulowooza ti kyekituufu ensonga Buganda Land Board nga bulijjo ndine pano saidi eri Stanley Ndugu Ndaula the investigator as usual. The gun that fire, not the one for hire. Please let us subscribe, let us share, like, and give us that feedback. Temuvuma osobola okwogera ky'owulira ky'oyagala mu mbeera yonna. Era kyobola tubadde tugezaako obutajjaako comments zammwe naye munaye waliwo comment nga abantu abamu abaakuzibwa obulungi tutya ne bw'ogisoma obusome owulire kuyisa bubi so nomala ogijjako bujja kuba tobeera omu wekka so feedback eyo tugyetaaga wotakanyiza naffe tuwabule oba leeta endowooza yo tusobola okuddamu twafuna omukisa ntino nti mulangira Jjuuko ebiseera ebisinga yeegenderawo n'akolaki n'akuddamu naye munaye wonaamuddamu ng'ovuma kiyinza omukalubirira okumuddamu. But you know what? It is very important. Don't tell us those things. Why? Because I will still respond with wisdom so that people learn. The reason why people do things that way is because it's very emotional. No, what we delete is vulgar. We can't. Guys, please, you can be emotional, but don't be vulgar. Mulangira. Waliwo yatwegaseeko mu ngeri y'okusubscribinga ng'ayinza okuba takumanyi. Amanya gange nze Jjuuko Joseph Kirimba omulangira wekansiri Busiro Buganda province muzzukulu wa Daniel Basamulekere Mwanga Mukasa Chwamirembe Kiwanika Kirevu Ntende Kabaka Buganda. Leero njagala mbadde nsaba panenzikirize tutandike n'ekintu kye bayita capitalism. Just katono nyaawo. Daniel Zinabongo tatya the prince of journalism Mengo mu Buziba nga ye program episode 15. Yes, you're welcome. Mwebale nnyo okunzikiriza. Waliwo ekintu kye bayita capitalism. Capitalism is equal to relationship. It's equal to trust. Bwona ndawula. Waliwo odde ku kintu kye bayita consumer deposit protection fund. Yeah. Kikola ki protecting aba consumers ekulaba mutindo gw'ebikozesebwa. Kiba kya junior cent America. Ki? Mu Uganda junior capital it is about 10 million per person. Naye okimanyi nti ogenda mu bank kubanga ogikiririza n'otekayo ssente ezisukka eza consumer deposit protection fund. Notakirowooza nako nti singa banka eyo ebanga eggalawo enkya tomanyi badirector esente ze basobola okuddiza ze balina mu consumer protection deposit fund and banks purely work on capitalism. Bannange abantu abenyigira mu busuubuzi n'okukola business kyakizo nnyo okumanya nti emikago oba relationship kintu kyamakulu nnyo okusinga okufutyanka abantu. Era mu buufu obwo bino byonna bye tubadde tujja twogeramu episode eziri emabega biraga nti obwakabaka bwa Buganda as in Kabaka of Buganda Corporation Soul ekitongole kya Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Buganda Kingdom obwakabaka bwa Buganda Buganda Land Board n'ebitongole byonna ebikola business Mengo tebirina mukwano eri abo bebiweereza. Lwaki? Kubanga tebiraga mukwano mukozi abantu abaddukanya ekitongole ky'obwakabaka bakoze ebintu ebisemberayo ddala okuswaza obwakabaka bwa Buganda. Era kibi nnyo nti abantu abaddukanya Mengo nga Charles Peter Mayiga, Apollo Nelson Makubuya, David Mpanga n'abasigadde Martin Kasekende, Hamis Kakomo, Chimba Freeman n'abasajja abalala abakulu
omuli ne kliki ya Kakamega tebatya kuswala naye baswaza kuba ebintu byonna bye tugenze tulaba abasajja bano babiinamu omukono naye engeri gye banaaba ensonyi bo bakola ebintu nga tebafaayo kikinaddamu kinaabaawo tebakyaswala bali immune to kuswala. For the continent that speaks English, it is very important to understand that capitalism is about relationship. When we were beginning this session, I asked Mkulu Stanley Ndaula whether he knows about the Consumer Deposit Protection Fund. He said he's not very interested in it. Then I told him in Uganda it is 10 million per customer. But I brought it to his notice that in his bank account, there is money that is beyond 10 million. But he has never thought of it that one day the bank can collapse and the only thing that they can be given to him is the 10 million. That is the Consumer Deposit Protection Fund. So capitalism is about relationship. I got down to the Buganda Kingdom, the Kabako Buganda Corporation Soul, Buganda Land Board, and all those subsidiaries that operate under the Buganda Kingdom. The people running the Buganda Kingdom are actually not capitalistic. They are people who don't want to relate with the public and who are out there to sniff out your blood at the cost of money in very, 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 very bad ways. This involves the elite there, who include Charles Peter Maiga, the company CEO, Apollo Nelson Makubuya, legal, David Mpanga, legal, Wagwan Sividwa, Martin Kaseke, Hamis Kakum, Chimba Freeman, and all the old men there. It is very important that those guys go back home. We are coming to the festive season. They go back home and rethink the way they are doing things, because the repercussions and the hazards of whatever they are doing has a far-reaching effect on our great-grandchildren. So, Bacha, kyotaba banyonyodde kinyonyola ekyomu luzungu asazeewo okudda mu luzungu ogambye tebakyaswala batuswaza. These guys actually never get ashamed, but they treat, they are ashaming all of us who think and who actually have a relationship with the Buganda Kingdom. They are immune to shame. They are now drivers of shame. Naye mukulu Sebo Mlangira, in one of our previous episodes, waliwo ekibuuzo naffe tutera okyebuuzaako wano naye oli yazze mu comment section n'abuuza nti don't you think Kabaka ebintu bino abimanyi, because kuye kusinziira kuye simanyi information gyagijja nga yagamba nti Kabaka Mutebi is the majority shareholder of Buganda Land Board Private Limited. Naye ate gwe oftentimes you exonerate the Kabaka from kwongereza era yabadde mulabi n'agamba nti Kabaka Mutebi ye nannyini ttaka mu Buganda bwonna era ng'akyogera authoritatively kati ng'agamba ate ogamba otya nti obwakabaka bulizinga obwakabaka busaba ettaka obwakabaka baabuwa ettaka naye ng'eyo situnagenda nga tannatuuka ku ekyo lwaki otandise na capitalism? Ensonga lwaki ntandise ne capitalism eri bweti abantu naddala abaana aba generation yaffe balowooza nti okupracticinga capitalism olina okuba nga abantu obanuunamu bunuuni musaayi, kwegamba obulyake obulimba n'ebintu ebikyafu ennyo bikoleddwa eggwanga lino. Ku lw'ebyo abantu bye baagala okufuna nga bo oba kitegeeza kutunda ggwanga ne balitunda. Byonna ebintu bye tulaba bwana Ndawula. Juzi nalabye Namboole amataba gajje Namboole almost abantu bonna mpoza amazzi ne gagenda waggulu. Ensonga lwaki ebintu ebyo weebiri nti abantu abandibadde bacontrolling ensi eno mu bwenkanya era n'amazima bagenda mu maaso ne bawa license abantu ne bazimba mu ntobazi. Abantu bwe bazimba mu ntobazi lwakubanga bazimbamu musana tetusobola kulaba effect. Enkuba bw'etonnya abantu baffe
abali obubi be bakosebwa ebyo byonna bijja kubanga abantu balowooza nti nze nfunira wa. Ojjukira mukyala Nakyobe bwe yagamba bwe tutateeke moral sanity mu bantu abagenda okuddako mu generation eziddako okufuga Uganda tujja kwesanga ng'ensi n'abaana bagitemyemu ebifiififi abagitunze abaliddawo. Era y'ensonga lwaki capitalism tekitegeeza kubba. Capitalism framework mwe mukolera business based on trust and relationship and law. So gwe toyinza keera ku makya n'ogamba nze oba kiba kibe nja kukola kino. Okay. Yeah. So kati we define it the other way around. Capitalism kubeera nti akange si. Some people have said it is a cutthroat business where you're either a lion or a deer. If you're a deer, you wake up very fast to run so that you're not caught. When you're a lion, you run so fast so that you catch the weakest deer. That's not capitalism. That's greed, hubris, and nemesis. Kabaka, majority shareholder wa Buganda Land Board. Thank you. Lwaki ebyo bajjako? Kabaka, a majority shareholder wa Buganda Land Board. Very fine. What is the role of a shareholder in a business? Very important. Mr. Ndaula, oli investor. Anti naye ayinvestinga. Omulimu gwa shareholder mu business kola ki? Kuinvestinga. Ateekamu trade abayinga shares. Omulimu gw'otukuddukanya ekitongole omuntu kyalina shareholding mulimu gwani? Directors. So abalina obuvunaanyizibwa okuddukanya business eno be ba director ba company ezo zemwogerako nti Kabaka yenanyinizibwazo. Naye muzzukulu waffe juzi yabagamba nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ali mu buwambi. Abantu bayinza okubeerawo ne balowooza nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yafuga Charles Peter Mayiga, Apollo Nelson Makubuya n'abasigadde. Abantu bano baaluka ekintu kyabwe mu nduka eri very firm nti Kabaka oluusi tamanyi naki kye bakola. Bwe baba baagala okukola ebintu byabwe ng'abantu bye bafunamu basooka ne babikkiriziganyako mu Kakamega. Bwe bamala okubikkirizanyazaako mu Kakamega ne babitwala mu lukiiko. Naye olukiiko olwo omulimu gwa Ronald naye aluwulira buwulizi nga bamusomera ab'olukiiko. Omuntu alonda ab'olukiiko bano bali abantu abo. Omu bamuyita Katende, omulala bamuyita Mayiga. Era olukiiko lwa Buganda engeri gye lulonderwamu ennaku zino teri mateeka. Juzi bwana Ndawula wasomera abantu ebintu bino. Ojjukira twasoma obugwayiro mu constitution ya ne tubalambululira n'amateeka engeri ebintu gye birina okukolebwamu. Bwe budde Abaganda ne Bannayuganda okutegeera nti obukulembeze bw'ennono bitongole by'abantu si bitongole bya muntu ssekinnoomu. Ensonga lwaki abantu mu Uganda balowooza nti omukulembeze w'ennono ye nannyini bintu oba domain gyafuga ng'omuntu nti lwakuba tebatwala buvunaanyizibwa kutegeera nnono n'amateeka ebintu bino mwe birina kutambulira. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi si ye nannyini Buganda. It is not his property. Ekyo njagala abantu bakitegeere. 2. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi si ye nannyini wa properties za Buganda. Naye ng'alinako ezize. 3. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi si ye nannyini ttaka lya Buganda. Njagala kino abantu bakitegeere from a big perspective of the state. Toyinza keera ku makya n'ogamba mbu Uganda property ya President Museveni. Never. It is impossible. Omuntu okusobola okuba n'obwannannyini obwenkomeredde ku kintu kyonna ky'olowooza nti kiki alina okubanga definition ya asset akwalifyinga okuba nayo ku kintu ekyo kyalowooza nti kiki. Natwala obuvunaanyizibwa emabegako
nemba nnyonnyola kikye bayita asset. Mbadde nsaba abantu banzikirize ziremu nnyonnyola ekintu kye bayita asset mu Luzungu ne mu Luganda. An asset is a unit, tangible or intangible, that is owned by an entity or a person in personam that he has acquired through build, through purchase, through inheritance, individually, for which he has incurred consideration, over which he has significant control and influence, over which he takes all the risks, but also takes all the benefits, and he has sufficient and appropriate control in maxima over that unit. Mu Luganda ekyobugagga ekitwalibwa nga kikyo kyekintu ekyo kyeweezimbidde, kyeweegulidde, oba kyokoze, kyoyinako obwannannyini obwenkomeredde nga tewali muntu mulala akiinako bwannannyini, era kyojjamu essente oba kyofunamu mu ngeri yonna endala. Naye ate era wewabeerawo ebizibu ebyo nga bibeera bibyo nga ggwe, era ggwe kyosalawo nti onajja kuba nakyo oba tajja kuba nakyo. Kati bw'ogamba nti ettaka lya Buganda lya Kabaka wa Buganda, oba olina okutulaga engeri ki gye lifuuka erirye nga osinziira mu buufu bw'ekintu kyenva okubannyonnyola wammanga. We wabanga waliwo ku ebyo bye nnyinnyonnyodde akawaayiro Kabaka wa Buganda katasobola kutuusa, ne toyinza gamba nti ettaka lyonna mu Buganda lya Kabaka. Any other question? Kati njagala okuwa abantu ekizampo kye bayita ebyobugagga oba ebintu byolinako obwannannyini. Omusajja ayanjudde mukazi we n'amuwasa n'amuwandiikirako n'ekipapula, eyo eba aseti ye, oba aseti ya omukazi aba aseti yo, naawe eri omukazi oba aseti ye eyenkomeredde eba era bounding agreement. Thank you. Essaati zo, empale zo, n'ebyo ebintu byonna ebikwetoolodde ng'abaana bo byoyinako obuyinza obwenkomeredde, n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kakati njagala tukitambule. Buganda Land Board ogambye Kabaka shareholder naye si ye director. Abantu bano ndowooza era okusinziira ku Mengo mu Buziba pressure simanyi kye bagenderedde naye badduse misinde badduse misinde ng'ennaku z'omwezi 19 okwosa eggulu Novemba jjo ennaku z'omwezi 19 Novemba 2023 ne bakyusa ba directors ba Buganda Land Board. Ngenda kusomera atulaba tugenda kikutera waawo nawe ogenda kyesomera tugendere wamu. Company form 20 ndoza mwenda mujimanya abali businesses. The Republic of Uganda, the Companies Act 2012. Notification of appointment of director and secretary of company. Company name Buganda Land Board SMC Limited. Small and Medium Corporation Limited. Presented by Kabogoza Simon. The Chief Executive Officer Adam David Chwala Mali. Mwalimu ba suspects. Ba suspects ba investigators. Si ba police. Yawandika to the registrar of companies. Take note that the persons whose particulars are provided below have been appointed as directors, secretary of the above named company with effect from the 19th day of November the year 2023. Particulars of directors, individuals.
tusooka ne name, date of birth, address, nationality, occupation n'ebisigadde other directorships. Namba emu, Kasekende Nicholas yazaalibwa ennaku z'omwezi 11 nga ennaku z'omwezi 2 ogw'Okumi 1976. Abeera mu Uganda wano Kampala Central side wali Erungujja Bulange ekyalo. Kasekende Nicholas tulina Martin Kasekende. Kasekende Nicholas mulala. Nsebo ndi mu kusomera ba directors abapya. In fact ne botawandika bali wano. Naigare Maseguya. I'm good, sir. Naigare Maseguya yazaalibwa nga 9 ogw'omukaaga 1964. Ali wano Uganda, Bukasa, Muyenga Hill. Omulimo gwe oli educationist. Kasekende ono omulimo gwe human resource manager. Kisitu Rita Namyalo yazaalibwa ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa lubereberye omwaka 1975. Mutuuze mu Wakiso, Mutungo awo, Mutungo Ward, Mutungo Central, Kampala. Public health practitioner. Kitenda John yazaalibwa ennaku z'omwezi 17 Desemba 1974. Ali wano mu Uganda Central ye Buganda by the way. Ali mukono awo bayitawo Nyenje Ward mu Kiguuga. Oyo accountant. Kigundu Robert Henry yazaalibwa ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa 12 mu 1970. Ali mu Uganda Kampala awo Ekiwatule Kazinga Munna-Uganda ono architect. Nyombi Alex yazaalibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 1979. Abeera wano Uganda Erungujja awo Bulange Musome ebitawandiikiddwa nze bino bye ndi mu kusoma. Ono geophysicist. Kasujja Kasule Ayubu yazaalibwa ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa mukaaga omwaka 1974 wano ali wano Uganda Kampala wano e Bukoto UCB zone oyo naye architect. Kamulegeya Francis yazaalibwa ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'Okumi mu 1967 ali Kampala wano Erungujja Bulange nga bonna bali Bulange abasinga accountant. Kabogoza Simon yazaalibwa ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 2 omwaka 1974 ali wano Wakiso Kikajjo Central Uganda ono social scientist. Obwangu lwakwesiza. Then tulina Nansubuga Mary yazaalibwa ennaku z'omwezi 8 omwezi gwali gwa 2 omwaka 1983 Munna-Uganda consultant. Ali wano Kansanga mu diplomat. Kansanga diplomat zone ndowooza. Kavuma Paulo no muwulira nnyo. Kavuma Paulo Muwanga yazaalibwa ennaku z'omwezi 29. Yazaalibwa ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa 11 omwaka 1971. Ali mu Central awo Mutundwe 1B Munna-Uganda era muntu wa insurance akola mu insurance. Kakati particulars of corporate directors netulaba name, address, postal address naye wano n'agamba B particulars of the persons or person who is secretary, particulars of individual secretary. Bamuyita Kabogoza Simon ali mu Uganda Central Wakiso Kyengera Kikajjo asula mu Kikajjo Central. Particulars of corporate secretary tabyongeddeeko nassaako omukono director ne secretary Kabogoza. Kati yasayinize ku lw'aba director banne ono Simon Kabogoza ono secretary naye yasayinize ku lw'aba directors banne oba eno signature wayani.
kino kiteeka okuba kyakoleddwa okusinziira ku bye tuzze twogera wano. Emmengo mu Buziba program erina kinene nnyo kyereese mu nkyukakyuka zino. Olowooza ki kye bagenderedde naki kyolaba mu bino? Olaba nti ya November 2023 kitegeeza trigger size zina drivers kwe zivudde either nga ziva mu external environment embeera eri wabweru w'ekitongole oba internal environment embeera eri munda mu kitongole. Bw'osoma form 20 eno ekuwa detail y'aba executive directors abantu abaddukanya ekitongole ekyo kati. Naye bw'ogitunira n'enkalakkalira tekuwa detail y'aba non-executive directors. Now, kiri very important Uganda Registration Services Bureau ogenda maaso nezaayo form 20 eno mu Buganda Land Board oba mu Buganda Land Board SMC Limited. Ne baba bugamba nti bandyagadde n'okumanya baani ba non-executive directors. Ekyo kijja kuwa bonna non-executive gundi kati bano bakuwadde tebalina foomu kwe bagenda. Anti kati olaba eno gundi eri wansi wano particulars of persons particulars of corporate directors non-executive directors ade balina okuddako wano then ne bamala ne bakuwa corporate particulars company secretary. So kiri incumbent because Buganda Land Board bagambye is a small and medium company limited. Medium company limited erina mandate eyokuwa ba non-executive director bayo under the company law. So with this wisdom, even this form is incomplete and erroneous and cannot be taken as an instrument of law. I'll advise my people in your respect to follow up with this. Then olaba kino kyogamba nti bakoze meeting mu November 2023 bayinza okugamba nti twakozeemu directors rotation. Omanye amateeka gagamba every after three but not more than 5 years you are supposed to change the management of the company for the non-executive directors. Now tetumanyi oba figa yavudde out ogamba nti kyogedde mbu investigator n'abasigadde abateekawo pressure bayinza okuba be bakozinze kino kiyinza okuba ekituufu. Ate era bw'otunulamu engeri y'olupapula luno gye lwakoleddwamu waliwo okupapa. Babayinza okuba bajjeyo mwe bwe mwogerako bulijjo ne bateekayo bano automatically bali betwogerako bulijjo baba bajjeeyo naawo naye nekibetwogerako bulijjo tekibataasa. Lwaki? Kuba abantu abasinga era n'omukulu akulira obwakabaka bwa Buganda bw'aba ayogera eri abantu abategeeza nti Buganda Land Board kitongole kya bwakabaka bwa Buganda. N'olw'ensonga eyo akulira obwakabaka bwa Buganda running ekintu kye bayita group of companies. Bw'oba ne group of companies obanga omuzadde parent kati buno bukampuni bwonna obuba wansiiwo baba baana bo. N'olw'ensonga eyo Charles Peter Mayiga n'abaami be bakakamega n'olukiiko lwo lwa Buganda bino ebiwandiikiddwa wano ne babanga amanya gaabwe tegalabika bibakwatako ng'abantu. Era bwe baba bawaayo embalirira ey'obwakabaka bwa Buganda on the assumption to Buganda Land Board SMC Limited, which is also a corporate facet, erina okuba consolidated oba erina embalirira yaayo balina okugitwala ne bagiteeka mu kiri ekintu ekinene ekintu kye bayita consolidation of accounts or consolidation of a group. No mu buufu obwo n'abo bootalaba wano abaddukanya kiri ekitongole ekinene enzirukana lya kino kibakwatako. Era wokwatira Mpanga, Makubuya, Male, Makakasekende n'abasigadde abekwe ba Freeman abekwesa ensonga eno. Kuba abasajja bano bakoze ekintu kino nga balaba kati enamusetuse ku nnyonge. Abantu bategedde nti okumala ebbanga ddene
abantu bano babadde bakola ebintu nga ebitali birambula okufera ebitali mu mateeka era mu buufu obwo ne baagala bakyejjemu bateekemu bano abaana abato naye ndowooza bwe budde ate era kino nkommunicatinga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi bino ebintu biswaza bino byolaba Ronald biswaza gwe tebiswaza Jjuuko nze nkuyambako buyambi okutegeeza nti engeri gy'okuttemu obwakabaka n'engeri abantu gye bakusuubira okubanga oddukanyamu obwakabaka tematiza era nga wagamba tobongoota kati naye bwe budde ove mu kubongoota kuno si kuvuma nze nina obuvunaanyizibwa obunkakatako ng'omulangira okugolola ensobi kabaka z'abaakoze era mu buufu obwo ntutta obuvunaanyizibwa bwange ensi terinnenya. Ronald, this is wrong. This is very wrong and you should address it yesterday, not tomorrow. Yesterday. Naye kati kizizayo ku oli omugundi oli omwami yabuuziza nagani lwaki ogamba mu kabaka tamanyi bintu bino kubanga kati already first of all tulina kabaka wa .com nze ntwala assumption tulina kabaka wa .com ideally vehicle nze engeri ekitongole gye kiddukanyizibwamu gitunulira mu mateeka ensonga lwaki ntera okubategeeza nti kabaka ayinza okuba nga tamanyi badirekita bano bwe baba nga tebamubuulidde ayinza okuba nga tamanyi tewali singa nze ngenda genda mu maaso nze nnoonyereze ku kitongole kino kigenda ebuziba kuba eno bagiyita Mengo mu Buziba nfune empapula zonna eza communication ezibadde okuva ekitongole kino we bakiggulawo paka leero ate gweoyinza okulooza bino bintu byakusaaba kino ekitongole bakiggulawo 2015 company number yacho yiyo 203918 ye company number yacho bachigulawo 1st July 2015. 1st July 2015. This is a front page of their memo and articles drawn by Ep015. Ngenda kufuna details zabi nebintu byo ngenda kufuna file namba nja kugifuna nja kutwala obuvunaanyizibwa njifune tutule wansi tujekennenye nja bwe namala okusoma file eyo nja kubategeeza oba kabaka amanyi oba tamanyi lwaki kubanga buli olutuula lwa annual general meeting oba extraordinary general meeting bwebaawo ne babeerako kye basazeewo we bamala okusalawo balina okukola kopi gye batwala ewa kabaka. Kopi tebatwalayo ntwale mbu twagitwala kabaka bw'afuna kopi eyo alina okuteekako omukono gwe okukakasa nti agifunye. Bw'amala okugifuna naye n'agisomamu n'ayita bana executive directors be n'ababuulira byayagala ne byebaagala bakyuseemu ne byagala bakyuseemu. Singa tokizuula nti okumala ebbanga ddene kino kibadde tekikolebwa gujja kuba mutawaana munene nnyo omuntu yenna okugamba nti kabaka yalina obuvunaanyizibwa ku bintu bino. No, sitwagala gamba nti kabaka yalina obuvunaanyizibwa naye twewuunya omuntu atakoma ku bantu be nga ensi abantu bwe bakaaba yo subjects nga bakaaba kubanga toyinza kuŋŋamba nti no bw'aba takimanyi nti ebyapa mu ngalo babijinga oba okitegeera waakiri yali badde awulira amaloboozi gano kubanga abiwulira. Bw'aba takimanyi okitegeera nti Buganda Land Board gye bakozesa okitegeera si eri yalagirwa era yali badde akola ki abagamba kale munnyonnyola abantu. I mean, I don't see a kabaka who wants extremely not who wants his people to stay in what? Bana, let me tell you, no, Mr. Gondi. Let me push myself forward on this one. Kabaka wa Buganda si kabaka wa mikolo jammwe gino gyekuuka okutandikawo empiira n'ebisigadde. Kabaka alina obuvunaanyizibwa okulambulula era okulambula amasaza ge n'abantu be n'amanya ekibaluma. Kino kyenjogerako kabaka kyo yakikolanga, kabaka Mwanga yakikolanga, kabaka Mutesa Olubere yakikolanga, kabaka Suna yakikolanga, ne bassekabaka abali emabega bakikolanga. Kabaka yagendanga mu lutabaalo mu byalo bye ebyenjawulo
era kabaka talina kusaba lukusalwa muntu yenna Mengo kola ebyo byalina kukola kimukakatako okubeera n'omutemwa ogugwe nga guterekebwa wuwe okukola n'okulambula ebintu by'abantu n'okumanya ensonga ezikwata ku bantu. Kabaka owulidde abantu bo bali mu matigga balumwa balowooza gw'oyinza okubajja mu matigga naye balowooza totutte buvunaanyizibwa bumala kuwuliriza nsonga zaabwe ozikole ki ozigonjole. Ronald, let me teach you this from Colin Powell, 18 Rules of Leadership. When your frontline soldier stops bringing you his problems, it either means you're not in charge or you have lost steed of the ship. Exactly. These people are telling you, boss, you're the captain, they're at the front line, they expect instructions from you, but you're not doing enough. Ronald, do enough. Toyinza kungamba nti kabaka tasoma mawulire. Toyinza kungamba nti kabaka tawuliriza mawulire. Toyinza kungamba nti kabaka talaba TV. I mean, ku mulembe gwa musajja wo ebintu byonna bikutuuseeko buli kikolobero ekyali kibeddewo ku bantu abakopi kituuse ku kabaka. Abakopi bamukubye mu kkooti ng'omuntu. Ebyaffe ebyekko kisijja byogerako nti twawanika n'ekipande. Waliwo eyaŋŋambyeko kabaka abantu nga mugamba kabaka tatunulwa mukamwa naye tolowooza nti omulembe guno gwe basinza okutunula kabaka mukamwa. Nagamba ate bw'aba yasaamiridde tukutunulewa tulina omutunula ate bw'akyogera naawe si bw'okireeta wano. Oli yabadde ndowooza ye. Ekyo si kituufu tukimenyawo. So kabaka ku mulembe gwa Mayiga kwe yali badde ategeerera ddala Abaganda balowooza ki. Kitegeera kubanga omwana yatuuka okukola ki okumovement ne batuuka blackmailinga Bobi Wine. Okitegeera waliwo enteeseganya yabaawo Bobi Wine okutuuka okwegaana Lumbuye. Okitegeera nti Lumbuye byogera bibyo sindowooza zange sindowooza zaki era ne bwobyogera akakopiira kajeeko akanuuka oba kitegeera. So kati n'otuuka ogenda okunyigiriza eri mulembe guno bwe tutuusikiddeko okulaba amazima oyagala kuŋŋamba nti waliwo omusajja oyo yagamba mbu abanja kabaka ettaka kabaka kwasula ne Nnaabagereka. Okitegeera ntino nti kati lwe bategedde nti gyali information gye nnina nti bagezaako n'omukompasetinga mu n'abasaba ssente nnyingi. Okitegeera nawulirako President Museveni yalina ssente ze yawaayo for that purpose. Kyongamba kabaka takimanyi nti ne President Museveni yakwatako ssente z'eddwaliro n'azimweza. Kabaka takimanyi nti President Museveni yakwatako ssente ataase ettaka kwasula kwennyini. Okitegeera I mean why do you play? You see those people will lwaki kabaka alina okubeerawo nga bamwogera bwogezi. These are rumors. It is on national media record that 11.25 billion was paid, received by Charles Peter Mayiga as lease rental income from the Ministry of Internal Affairs for Chigo Prison. Tukiriza nti Chigo sitaka lya Bwakabaka. Why didn't Charles Peter Mayiga take obuvunaanyizibwa oba waliwo abanja kabaka wasula sente zo nazisasula? You know guys, we need to be serious. Yenda kubuulyako nti nalagidde balooya ba institution ng'omusango ogwo sente za gavumenti ebitongole bya gavumenti byezasasula Mengo bwe budde bazikomyewo bwe budde bazikomyewo oba sijjo basitopingo ziva. Let's stop joking. No, you bring the lawyer. I will even help him do the research so that we could get rid of this fraud. Bwanga tetugenda kubeera mu mbeera bweti. Abantu bagera ne bagamba omanye byonna babikola lwakubanga Museveni yabateekayo. This thing is going to stop. Yabateekayo gwe batobalaba. It is going to stop. And moreover tukubuulire. President Museveni takeera ku makya n'asoma abantu bagenda kufuga Bwakabaka bwa Buganda. Abantu abagenda okufuga Obwakabaka bwa Buganda tufuna ekiwandiiko mu lwatu ekiwandiikiddwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Okujonga Mutebi yagala kutugamba nti ebiwandiiko bye basoma ne mu lukiiko olw'ekimpate lwe bassaawo bifu okulonda abantu abagenda okuddukanya ekitongole ky'Obwakabaka
obwakabaka bwa Buganda kintu kyankizo nnyo eri Obuganda. Amateeka ge tulekera okulowooza nti Katende ye nannyini Buganda. Katende si ye nannyini Buganda era Katende talina kyayamba Buganda. If at all there is anything Katende afuna mu Buganda nga talina kyateekamu. Ronald Mwenda Mutebi, stop looking at Katende as the owner of obwakabaka bwa Buganda. Very important. Because Katende is messing you up. Ate erinnya lyo alisize ebisooto. Abantu bagenda kujjukira. Saba yatugamba nti taatawo bwe yavaako okufa kwa taata wa Katende. Kati goyinza otya okulowooza nti nti ogenda okwasa bugundi. Saba yabegerera wano. Taatawo ye yavaako okufa kwa taata wani wa Katende. Bwe bekwasa kati goyinza otya ogamba nti Katende azze wano okutereeza Buganda. Please. No. Tulekeraawo okulungi y'ekibi kabaka aveeyo akole akinge okuddeyo tugamba tetubongoota otugamba abatulyamu gundi bali kumpi naffe lwaki obalaba tobakola gwe maaso mmoji petugamba gwe maaso mmoji gwe mulengera bolengera. So I think ekiseera kituuse abantu tulekeraawo okukola ki okulamentenga twakoze. The Republic of Uganda Memorandum and Articles of Association of Buganda Land Board Limited, drawn by A015, 9th floor Workers House, 1 Pilkington Road, P.O. Box 1520. Kino ekiwandiiko kyali receiving mu company mu registry ku 10th July 2015. Bulijjo mbadde mbagamba mu 2014 Buganda Kingdom Buganda Land Board yafuna ruling gye bayita Buganda Land Board vs John Wampamba. Tewali muntu yatwala buvunaanyizibwa. Now abantu abali liable for this: Charles Peter Mayiga, Apollo Nelson Makubuya, Martin Kasekende, David Mpanga, David Chewalabi Male, Martin Mujabi, Kizito Bashir Juma, Rehema Navuma Wandera, Joseph Kayemba. Kyali kibakakatako n'abalala besimenye. Kyali kibakakatako okujja eri abantu. Ne mubannyonnyola lwaki mwali mulina okuggalawo ekitongole ky'obwakabaka bwa Buganda kye bayita Buganda Land Board n'ekitongole kya Uganda. Ekyo temwakikola. Ne muggulawo kino. Ne mugenda mu maaso ne muggulawo kino. Kati kino kigenda eri Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue Authority in fact the statutes za Uganda ez'omusolo zawa ebitongole ebyabafuzi b'ennono exemption ku musolo ku businesses ze bakola nga businesses ezo obwannannyini bwazo bwa public company eyo Buganda Land Board eyakolebwa eno tena okusonyiyibwa misolo is a small and medium company limited which is private in nature. Tekisooka. 2. It is operating in breach of Article 38 and 39 of the Companies Act of the laws of Uganda. This implies that the company itself is illegal. Naye watu batugoberera amateeka agafuga company n'agafuga emisolo mu East Africa sijja nakufuna president ziri mu nsindala. Waliwo omusango baguyita Kenya Revenue Authority vs Yaya Center. Kenya Revenue Authority yatwala ekitongole kitaliwo mateeka ekyo kyayita Yaya Center n'ekisasu ne babalirira n'ekisasuza omusolo gwe yali ekibanja. Buganda Land Board Private Limited Company ekoze transactions n'abantu abasuke $1,000,000 n'emitwalo 2 ng'etunda ebyapa ebijinge ku mataka g'abantu. Kikakata ku Commissioner Uganda Revenue Authority okuinstitutinga team ne mugenda e Mengo ewali ekitongole kino kye bayita Buganda Land Board Private Limited Company ne mubalirira esente zonna ze bafunye ne mukwata portion applying to income tax after allowing for expenses ne mugicharging omusolo. Oba sente tebaziyina tujja kukitwalanga fraud. Uganda Revenue Authority kijikakatako okuliftinga corporate vehicle ku Buganda Land Board netwala ba director bano betuva okusoma abapya nabo be basikidde ne ba holding accountable ku sente ezo ez'omusolo government zebanja. We are borrowing money. Bokwata ebyapa $1,000,000 n'emitwalo 25
Buganda Land Board byekoze buli kyapa n'okiwa value ya $10,000. Total cost about $12.5 billion. What are applying the expenses? Not applying a 30% direct. Chitegesa Buganda Land Board in a tax liability with interest accrued $4.5 billion. We need this money from Uganda Revenue Authority like yesterday. And I'm going for this one, I'm also going to exert pressure. We should stop joking. We are running a country. We cannot keep running a country like we are running it for the benefit of other people without the benefit of others. This is very important to the nation and Ugandans. Please just look on and see what is going to happen because the show has begun. Because you cannot kwekweka mukabaka n'osobya ku muntu wa bulijjo fe bannamani ne tubeera nga wano nga tulekaana bulekaani, we are lamenting without doing anything. Nze nange ekyagundi twakitekinze on twalagidde ba lawyers ebitongole bya gavumenti ebisasula ssente mu beekobaana first of all for us beekobaana ne ministries kakati ekibitongole bya gavumenti nekisasula Buganda Land Board oba nekisasula Mengo billions ezo ezogerwako 11 okitegeera naye nga mu bitabo ebituufu batuusizayo billion oba tugezesa. But even if it is 3 muzisasudde abantu bakyamu okitegeera you should stop. You should stop. If Kabaka cannot prevail over his people, be atukwasa okuweereza abantu tujja kukola ki. It is time. And this, by the way, bino tebikwatagana our personalities. Okitegeera bikwatagana n'abantu abali mu ggwanga nga balina omutemwa mu nsi eno. Tulina stake mu ggwanga. Let me give you an example. Tusasula emisolo tukola ki? I mean, we do. N'abantu bakola sente zaabwe ne bagenda ne basubula ebintu bino okuva e Mengo nga bayise mu bugubi obutagambika. Bwe budde tutandike ffenna bannayuganda okulowooza tulina okujoininga Hitler. Si kuba nti ye mukulembeze asinga okuba omulungi owa German. Naye tulina okujoininga Hitler kuba tuli ba German. Because kyakabi nnyo ffe okuddano tubabuulire mbu mwerwaneko. What we can do as us, we can do, era tujja kikola tubalage nti this is what we meant for you to do this. Kakati fe tunuludde sente Ministry of Defense zebadde ekola ki? Internal Affairs zebadde esasula ku lw'ettaka ly'ekigo. Kakati nammwe mulumbe ewala okitegeera. Oba presidency ekolebwe batandika okupapa bakole bagezeeko okulongoosa abalongoosa nga bebakoze ki bwe bakoze bino wadde si byalongooze. But let us put bayongedde kutuwa bujulizi ku tebazirise busirisi naye kyemmanyi bwe naatunulira mu ngundi zange mu documents zange kyemmanyi ba directors abakadde mbayina. I have form 20 ey'abakadde. I think nyinza okuba njiyina njagikebera. Ne competency levels z'abantu ziri very important. Simon Kabogoza oli mupya mu Buganda Land Board nga CEO. Olunaku lwe yabaddemu mu Buganda Land Board nga operating at a lower level. Olunaku lwe wakkiriza okuba omukulembeze oba ssenkulu wa Buganda Land Board watwala obuvunaanyizibwa okuddukanya ekitongole ekyo ng'ogoberera amateeka. Kikkakatako okuwandiika eri Ministry of Trade, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Defence, olukiiko lwa Buganda n'eri Kabaka wa Buganda nti wakizudde ti Buganda Land Board teriiwo mu mateeka. Era n'ensonga ezo oziwandiikeko ng'obudde bukyali. Wabula singa tokikola bw'onoogenda maaso ng'oddukanya ekitongole ekyo nga tekiri mu mateeka, gwe n'abantu bano be basomye wammanga mujja kuvunaanyizibwako ng'abantu. Ensonga lwaki babafudde bassenkulu b'ekitongole kino bali abakadde kubanga bo baagala kukiddukamu bakiveemu bampanga bamakubuya. Naye ate singa ogoberera emigozi oba n'egikirimu egibaddewo emabega, bo balina okuwa embalirira entuufu eri obwakabaka bwa Buganda ne gavumenti ya Uganda.
era bino bye mbadde njogerako eby'omusolo Makubuya Mpanga Mayiga Kasekende and Mayiga, you're totally responsible. Now, as we move forward, do you have any other question you want to ask? Twagala kwejjukanya ku basuspects abo bosoma tulina abantu ubutsobudinga bugenze mama tulina eddakiika 5 so nga tumaliriza katuddemu tubajjukize basuspects baffe wano ku The Investigator TV. Asooka Charles Peter Mayiga Katikiro wa Buganda. Sebo si Investigator TV ku program ya Mengo Mbuziba. Ahayo Katikiro wa Buganda. Waggwa Nsibirwa. Chief Finance Officer Bwakabaka bwa Buganda. Martin Mujabi. Chief Finance Officer Buganda Land Board. David Chewalabye Male. Former Chief Executive Officer Buganda Land Board. Bashir Juma. Head Corporate Management, Strategy and Operations Buganda Land Board. Rebecca Magezi Bukenya. Head Surveys and Land Management. No, Head Human Resource. Lutu Moses. Head Omwami akulira obwa ensonga z'abataka n'ettaka mu Buganda. Lameka Sonko Musoke. Head Lease and Compliance Buganda Land Board Corporate Faculty. Apollo Nelson Makubuya. Legal Advisor and Signatory to Chapa Mungaland Wetukire Buganda Land Board. Daudi Mpanga. Legal Advisor Buganda Land Board Kabaka Buganda Corporation Sol and Owakabaka wa Buganda. He is also the personal private secretary of the Kabaka of Buganda. Note. Matia Mpuga. Non-Executive Director Buganda Kingdom. Dennis Bugaya. Legal Officer Buganda Land Board. Joseph Kayemba. Public Relations Officer Directorship Level Buganda Land Board. Joseph Chimbowa. Public Relationship Officer Directorship Level Buganda Land Board. Simon Kabogoza. Chief Executive Officer Buganda Land Board. Martin S. Kasekende. Chairman Buganda Land Board, non-executive directors with a reporting link into Kabaka Buganda Corporation Sol and Owakabaka wa Buganda. Rehema Namvuma. Wandera Head Land Management and Survey. Oyo yakulira okujinga ebyapa ku mataka g'abantu. Kulisi kyeno twayongeddeko mu programu yaffe yaggwa Hamis Kakoma, non-executive director. Abo abantu bewerabidde okusoma abaali abeekize nnyo mu kukakasa nti okukinga ebyapa kugenda mu maaso mu Uganda. Ababbayo ebiwandiiko by'ebyapa ebikadde kuliko Honorable Minister Emeritus Daudi Migereko nikwali bulijjo omuso ne Commissioner ne Kulata and Commissioner and Registration Sara Basangwa Kulata n'abasigadde abo n'abalala betutasobodde kwogera wano. Kogatta ne bana abapya mbasaba bategeke bulungi empapula zaabwe bafune baloyanga abalungi bawaliwo ensonga ezijja mu mateeka era mu kooti. The Investigator TV Mengo mu Buziba tujja kudda episode 16 kama abenamu.